சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புது புது கேம்ஸாக வந்து பார்த்துக்கிட்டே வரோம். அப்படியே அந்த அப்டேட்டில் பார்க்கல கீழே வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம் வந்து புதுசாக வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஆல்ரெடி வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு 2 விஷயம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஜோம்பிஸ் மோடு, சர்வைவல் மோடு அப்படின்ற மாதிரி. பட் இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன் இந்த ஸ்பெஷல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது பப்ஜிக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த கேம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பப்ஜி நம்ம எப்படி விளாட்றோமோ அதே மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸில் நம்ம சர்வைவல் பண்ணி விளாட்ற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனிமீஸ் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நல்லாவே கேம் ப்ளே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்டா விஷன்லேருந்து இப்போ அஃபிஷியல் வெர்ஷனே வந்து நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனால் அந்த ரிலீஸ் பண்ணதை ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் கேட்டதால் தான் இந்த கேம் பற்றி நான் வந்து போன ஸ்டெப் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அப்படி பார்க்கல தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் வந்து நிறைய வந்திருக்கு. பட் ஆனால் நம்ம சேனலில் தான் நம்ம இன்னும் பண்ணாமல் இருந்தோம். ஆனால் இந்த கேம் பற்றி பார்க்கக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம ப்ளே ஸ்டோரி இது வந்து அஃபிஷியல் லான்ச் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த நாட்கள் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால் ப்ரைவேட் சர்வர்லேருந்து தான் இந்த கேம் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணேன். என்னால் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக கொடுக்க முடியல. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா டைம் இப்போவே வந்து 11 o'clock மேலே ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் இந்த வீடியோ இந்த டைம் வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக உட்காந்து பண்ணேன். பட் ஆனால் கேம் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த கேமோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து இருக்குது. ஃபுல் ரிவ்யூ அண்ட் கேம் ப்ளே கேம் எப்படி இருக்குது அண்ட் அதோட டவுன்லோட் லிங்கோட வந்து நான் கீழே வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன், நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா விஷனில் இருக்கக்குள்ளே எடுத்த கேம் ப்ளே. இது வந்து ஓவராலாக என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி காட்டுப்பாங்க. ஸ்டார்டிங்கோட விஷுவலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்திருக்கும். அது கூட அப்படியே ஒரு கேம் ப்ளேவும் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. அந்த கேம் ப்ளேவும் பாருங்கள். இந்த கேம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்களே கெஸ் பண்ணிவிடுவீங்க. பட் மேப் அண்ட் ஷூட்டிங் பட்டன் இருக்கிற ஐகான்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுங்கள். எல்லாமே வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பப்ஜி விளையாடுறத விட இன்னும் வந்து ஃபீல் வந்து பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து இன்னும் நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் கிராஃபிக்ஸில் இதில் பார்க்கக்குள்ளே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஷூட்டிங் வந்து ஃபயரிங்கும் வந்து ரொம்ப ரியாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை பாருங்கள். நாளைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டே டியூன். சைனிங் ஆஃப் பை ஸ்ரீதர் ஃப்ரம் டியூப்லைட். டேக் கேர், பை. சாரி, கேம் ப்ளே வந்து கண்டினியூ ஆகும். நீங்கள் கேம் ப்ளே பாருங்கள். நான் தான் வந்து சைனிங் ஆஃப் பண்ணுறேன். நாளைக்கு வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல்லாகவே பேசுவேன். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஷார்ட்டாக வந்து ஹிண்ட்டை மட்டும் கொடுப்போம் அப்படின்றதுக்காக தான் கொடுத்தேன். ஓகே, நீங்கள் கேம் ப்ளே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். Heads up, team. Enemy UAV spotted. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Cover me, reloading. Oh! Cover me, reloading. Contact. Change. We've got targets. Cover me, reloading. Changing mag. Reloading. Down. Changing
Changing mag. Reloading. Heads up. Enemy UAV spotted. We've got targets. I'm hurt. Cover me, reloading. Changing mag.